Hello everyone. මම පුතේ වගේ ආදරණීය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් රජිත මල්ෂනවා දන්නවා. මටවත් එක්ක මේ ආගිව් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම කියන දේවල් මුලින් තේරුම් ගන්න. මටවත් එක්ක ආගිව් කරන්න ඕනේ නැහැ. I don't want to argue with you. I don't want to argue. 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 මට මේ වාද කරන්න ඕනේ නැහැ අවත් එක්ක. මං කියන දේ තේරුම් ගන්න මුලින්ම. Try to understand me. මම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. මාත් එක්ක වාද කරන්න එපා. Don't argue. මට වත් එක්ක වාද කරන්න ඕනේ නැහැ. I don't want to argue. I don't want to argue. මේ argue කියලා කියන්නේ මොකද? argue කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. එකට එක කියන්න එපා මාත් එක්ක වාද කරන්න එන්න එපා. Don't argue with me. නිකන් බොරුවට නිකන් අඟවල පෙන්වන්න හදන්න එපා. Don't pretend. Don't pretend. නිකන් වාරේ නිකන් බොරුවට රංගපාල නිකන් පෙන්වන්න දඟලන්න එපා ඒ දේ. Don't pretend. Don't pretend. Don't pretend. 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 Act like a crazy person. යන පිස්සු මිනිස්සෙක් වගේ නිකන් අඟවල පෙන්වන්න හදනවා වගේ අපි කියනවා එහෙනම් don't pretend. බොරුවට අඟවන්න හදන්න එපා. Don't pretend. 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 බොරුට අඟවන්න එපා. බොරුට නිකන් පෙන්වන්න හදන්න එපා. අඟවන්න එපා. දක්වන්න එපා කියන අයිඩියා එක. ෆියුචර් ගැන දුක් වෙන්න එපා. Don't worry about future. Don't worry about future. ඔයාගේ පුතාට කියන්න. ඔයාගේ දුවට කියන්න. Don't worry about future. අනාගතය ගැන දුක් වෙන්න එපා. Study hard. මහන්සිලා වැඩ කරන්න පුතා කියලා කියන්න. Right? Don't worry about future. දුක් වෙන්න එපා අනාගතය ගැන. මේ මම ඒක පස්සේ කරන්න මට මාර මේ වෙලාවේ මාර වැඩ මට. මම ඒක පස්සේ කරන්න. I will do it later. මේ මම ඒක පස්සේ කරන්න. මම දැන් ගොඩක් වැඩ වගේ ඉන්නේ. මම ඒක පස්සේ කරන්න. හොඳේ. මම ඒක පස්සේ කරන්න. I will do it later. මේ මම ඒක පස්සේ කරන්න. මට වැඩ අප්ප දැන්. I will do it later. I will do it later. මේක පුතේ ෂෝට් කරලා කිව්වොත් එහෙම I will එක ආයි කියනවා. I'll do it later. I will කියන එක foreigners ලා හරි ඔය හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් අය I will කියලා කවදාවත් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා අර ෂෝට් ෆෝම් එක භාවිතා කරන මොකද්ද? I will එක යාලා ෂෝට් කරනවා I'll කියලා. I'll do it later. මේ මයික පස්සේ කරන්න I'll do it later. I'll do it later. අපි නිකන් කියමු එහෙනම්. long form එකකින් කියමු. මම ඒක පස්සේ කරන්න. I will do it later. I will do it later. ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. It has nothing to do with it. It has nothing. It has nothing. It has nothing. Nothing, right? It has nothing to do with it. 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 ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. It has nothing to do with it. ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. It has nothing to do with it. It has nothing to do with it. It has nothing to do with it. ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. මං එයා බලා ගන්නම්. ඔයා වද වෙන්න එපා. මං එයා ගැන බලා ගන්නම්. I will take care of him. I will take care of him. I will take මං බලා ගන්න take care. මං බලා ගන්නම් of him. එයාව ඔහුව. මෙතන him කියලා කියන්නේ ඔහුව කියන එක. අපි එයාව කියලා කියනවා නිකන්. මොකද මම ඔහුව බලා ගන්නම් කියලා වා කියන්නේ නැහැ නේ කවදාවත්. මං කියන්නේ මං එයාව බලා ගන්නම්. එයා පිරිමි කෙනෙක්. එහෙනම් අපි කියනවා I will take care of him. ඒක අපි ෂෝට් කරලා ගත්තොත් එහෙනම් I will එක මං කියවනේ ෂෝට් කරන්න පුළුවන් කියලා. I'll take care of it. I'll take care of him. I'll take care of him. I'll take care of him. මං එයාව බලා ගන්නම්. මං එයාව බලා ගන්නම්. I'll take care of him. I will take care of him. Of him. Of him. I'll take care of him. I'll take care of him. මං එයාව බලා ගන්නම්. මේ මගේ ගමන ඔයා මගේ මාවත ඔයා මගේ මාර්ගය ඔයා අවහිර කරන්න එපා. Don't block my way. Don't block. block කරන්න එපා. Don't block. Don't block my way. ඔයා මගේ යන පාර අවහිර කරන්න එපා. ඔයා මගේ මාර්ගය අවහිර කරන්න එපා. Don't block my way.
Don't block my way. මං යන ගමන, මං යන පාර, මං යන මාවත මාර්ගය, don't block my way, please. කරුණාකරලා වැඩේ කරන්න එපා. Don't block my way. Don't block my way. එයා හොඳින් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. She is well prepared. She is well prepared. එයා හොඳට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. Right? එයා හොඳින් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. She is well prepared. She is well prepared. එයා හොඳින් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. She is well prepared. She is well prepared. She is well prepared. She is well prepared. එයා හොඳින් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මතක් කරලා බලන්නකෝ. මතක් කරලා බලන්න. Please කරුණාකරලා මතක් කරලා බලන්න. Please recall your memories. Please recall. මේ RE කියන්නේ re ඊට පස්සේ recall. Please recall your memories. Please recall your memories. Memories කියන්නේ මතකයන්නේ. Memories කියලා කියන්නේ මතකයන්. එහෙනම් අපි කියනවා please recall your memories. මතක් කරලා බලන්නවා කරුණාකරලා. මතක් කරලා බලන්න. අනේ මතක් කරලා බලන්න. Please recall your memories. Please recall your memories. මතක් කරලා බලන්න. Please recall your memories. Please recall your memories. කරුණාකරලා මතක් කරලා බලන්න. Right. එහෙනම් පුතේ මේ වගේම එදිනෙදා භාවිතා වෙන තවත් ලස්සන වාක්‍ය ගොඩකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. Right? මම ඔයාගේ ආදරණීය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා spoken English රජිත මාෂා. Right? Have a nice day. Goodbye you all.